to rock him to sleep. I hope Don King's got room in his lap. I see myself knocking out Mike Tyson spectacularly. Hook or crook, I'm going to win and I'm going to knock him out, you know what I mean? And boy, he'll have to kill me to beat me that night, man. He'll have to murder me. I'm telling you, he'll have to, you know, he'll have to kill me. As a lion going against the zebra. And I'd have to agree. Showing that he's not afraid, hanging on. Bruno's already tagged with the right hand. And there goes Bruno. Le 25 février 1989, les fans de boxe ont assisté à l'un des combats les plus attendus de l'année. L'affrontement entre Mike Tyson, le phénomène de la boxe âgé de 22 ans, et le Britannique Frank Bruno. Ce combat est devenu l'un des événements sportifs les plus marquants de l'année, réunissant deux véritables titans de la boxe. Dans le coin bleu, Frank Bruno, un boxeur impressionnant. Mesurant 1,93 m et avec une envergure de 2,8 m, son physique musclé le faisait ressembler davantage à un culturiste qu'à un boxeur. De plus, Bruno était un redoutable puncher, ayant remporté 31 de ses 32 victoires par KO. De l'autre côté, Mike Tyson, une machine de boxe à son apogée. À seulement 22 ans, il était déjà devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire, après avoir battu Trevor Berbick. Tyson était connu pour son agressivité unique et était le roi incontesté de la catégorie. Cependant, sa célébrité grandissante lui causait aussi des problèmes personnels, souvent évoqués dans les journaux à scandale, ce qui affectait sa concentration. Frank Bruno, confiant avant le combat, déclarait qu'il était prêt à battre Tyson. Il affirmait que son moment était arrivé, que Mike était un simple humain et que ses problèmes personnels l'empêchaient d'être complètement concentré. Le soir du combat, Tyson a attaqué dès les premières secondes. Avec une agressivité incroyable, il a envoyé Bruno au tapis avec un puissant coup droit qui a surpris tout le monde. Mais Bruno, courageux, s'est relevé rapidement et, avec un crochet du gauche, a réussi à faire vaciller Tyson, un exploit que personne n'avait réalisé jusque-là. This guy. I don't think points will mean anything by the time this fight's over. But Frank Bruno is trying to make a fight of it. Now Frank comes very slowly across the ring. He knows he's in with a boot. Tyson gets nailed with a left hook. Tyson looks wobbly as he attacks Bruno. Bruno continues to throw. Tyson was caught and wobbled. Tyson looks clear, but he was caught by a shot by Frank Bruno. Tyson trying to fight back. And Bruno did catch him with a shot. That's the first time I've seen anything like Tyson staggered. Le premier round s'est terminé avec les deux boxeurs encore debout, mais l'effort commençait à épuiser Bruno dès le deuxième round. Sa grande masse musculaire le rendait rapidement fatigué. Tyson, voyant cela, a intensifié la pression et a pris le contrôle du combat, frappant Bruno avec des combinaisons au corps et à la tête. This place seats about 8,000 or 9,000 here at the Hilton Hotel. Bruno was caught that time, and Tyson knows it. Tyson trying to attack now to finish him off. Tyson gives him room to come off the ropes. Scores with the uppercut, lands a big right hand. Bruno's in big trouble now. He's ready to go. He hits him with a right hand. Bruno trying to hang on as best he can. He's still in big trouble. The uppercut catches him. The right hand catches him. He's really being hit now. Blood coming from the nose. His eyes are puffy. A fighter cannot be saved by the bell as the big right hand lands. Tyson knows he's got him in big trouble. If he doesn't answer it, Richard Steele has moved in and has stopped the fight. It's all over. Michael Tyson wins on a 5th round. Après le combat, Tyson a exprimé son respect pour Bruno, tout en ne manquant pas de se féliciter lui-même en déclarant qu'il était le meilleur boxeur du monde. De son côté, Bruno a poursuivi sa carrière et affronté de grands noms comme Lennox Lewis et Oliver McCall, contre qui il a remporté le championnat WBC en 1995.
Quant à Tyson, bien qu'il dominait la boxe, sa vie personnelle a commencé à se détériorer. 12 mois après sa victoire contre Bruno, il a subi une défaite inattendue contre Buster Douglas, mettant fin au mythe de son invincibilité. Par la suite, il a eu des problèmes juridiques qui l'ont conduit à passer 4 ans en prison. That's the Mike Tyson we've been looking for all night. So no matter what happens, we give a lot of credit to Buster Douglas for making this a big, big fight. Tyson trying to end it with one big shot again. He's down, he comes to the uppercut. Somehow or other, Buster's throwing shots back. Hey, look at this! Look at Buster coming back! Did he buckle the legs of Mike? I don't know, we got him again! Oh, nice uppercut by Buster Douglas! Look at this! He's knocked Mike Tyson down for the first time in his career! Mike Tyson hits the canvas! He's in big trouble! He may not be able to recover! It's up to 7 and 8! He's not gonna make it! Unbelievable! 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 Buster Douglas is the new heavyweight champion of the world! This has got to be! It's got to be! Malgré tout, Tyson est revenu sur le ring en 1995 et en 1996, il a affronté à nouveau Frank Bruno. Bien que Bruno promettait une revanche épique, le résultat a été le même. Tyson a gagné par KO technique et récupéré le titre WBC. Cependant, ce fut l'un des derniers combats où Tyson montra le niveau qui avait fait de lui une légende. You know, people kept wondering which lean. This is a similar Mike Tyson, maybe just a little more patient, a pinch heavier, but I think he's a little more patient and a little more disciplined. Expected. He said he's not looking for the Tyson who fought McKinley and Mathis. Here's a combination uppercut by Tyson. Tyson laying it on, pouring it on. Down goes Bruno into the ropes. And it is 3. Mike Tyson is champion. I told you, Frank. There's no doubt that Mike Tyson is back as a force of nature. Just take a look at how Tyson took care of business. Ducked under, a shot under the arm, in the legs, and from here on out, a rain of punches which buckled. He was helpless. If you let Mike Tyson get that kind of leverage with that right uppercut, you will not. Take another look at it. Mike lands a body shot there and then the hook. And then what he does best, he comes up, another hook and right hand. You'll see him rip the uppercut. There's Wicker angle. Bruno is out, and now it's just a matter of pummeling and finishing the job. The coup de grace. Bruno buckles. Part of the problem with Frank Bruno's strategy there was when he came in with one punch possible, not totally, you know, committed. And I mean, no offense to any fighter. It is more honorable to get knocked out in 1, 2, or 3 rounds, fighting hard and putting yourself in a position to win. The new WBC heavyweight champion of the world, Iron. La rivalité entre Mike Tyson et Frank Bruno est entrée dans l'histoire de la boxe comme un affrontement entre deux géants qui ont tout donné sur le ring, marquant une époque inoubliable dans ce sport.